Pika Pikachu, Pika Pika. So hello there guys, welcome back to our channel LIV. So we are back with another video with after a long time. So ఈ వీడియో అనేది మెయిన్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో మీరు చూడొచ్చు హీరో GoPro 9. ఇది రీసెంట్గా నేను మా ఫ్రెండ్ ద్వారా యూఎస్ నుంచి తెప్పించాను. అండ్ ఇది నాకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 31,000కి వచ్చింది బండిల్ ప్యాక్. సో అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. సో ఇది GoPro కేస్. లుక్స్ వైజ్ అయితే చాలా బాగుంది. సో క్విక్గా అసలు మనకి బండిల్ కిట్లు ఏమేమి వస్తున్నాయి అనేది మనం చూసేద్దాం. సో నేను మ్యాక్సిమం వీడియో ఎక్కువ లెంత్ అవ్వకుండా ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ పేపర్ వర్క్స్. సో ఈ మనకి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అవసరం లేదు, సో పక్కన పడేయచ్చు. అండ్ దెన్ ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ద ఫ్లోటింగ్ హ్యాండిల్. సో మెయిన్లీ ఇది మనం వ్లాగింగ్ చేసుకుంటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ హ్యాండిల్ పర్పస్ ఏంటంటే జస్ట్ కెమెరా మౌంట్ చేసుకుని మనం ఎక్కడైతే వీడియోస్ అనేది తీయాలనుకుంటున్నామో దీని ద్వారా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది అండ్ ఈజీగా కూడా క్యారీ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ షవల్ క్లిప్. సో ఈ క్లిప్ ఏంటంటే మనం బేసికల్లీ ఎక్కడన్నా మౌంట్ చేసేసి దీని మీద కెమెరాని హోల్డ్ చేయొచ్చు. సో ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. గ్రిప్పింగ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇచ్చారు. సో దీని పర్పస్ అదనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్లిప్స్ మౌంట్స్ అనమాట. సో ఈ మౌంట్స్ అనేది మనం కెమెరాని ఫిక్స్ చేస్తానికి యూస్ చేస్తాము ఈ మౌంట్స్ని. అండ్ వాటి రిలేటెడ్ స్క్రూస్. సో 2 మౌంట్స్ ఇచ్చారు అండ్ 2 స్క్రూస్. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద మేజర్ థింగ్, బ్యాటరీస్. 2 లయన్ బ్యాటరీస్ అనొచ్చు. యాక్చువల్లీ ఈ GoPro సెగ్మెంట్స్లో లాంగెస్ట్ బ్యాటరీ లైఫ్ అంట దీనికి. సో 2 బ్యాటరీస్ ఇచ్చారు. సో ఇది మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ ట్రిప్స్ వెళ్ళినప్పుడు. అండ్ దెన్ USB ఛార్జర్, సో ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటానికి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది హోల్డర్ ఇచ్చారు విత్ 3M టేప్ బ్యాక్ సైడ్. సో మెయిన్లీ హెల్మెట్ పైన మౌంట్ చేసుకుంటానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది కెమెరా, మీరు చూడవచ్చు. సో దీన్ని ఇప్పుడు అన్ప్యాక్ చేద్దాము. సో లుక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే కెమెరా చాలా బాగుంది. సో టెంపర్ గ్లాస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో ఇది లుక్. సో ఫ్రంట్ స్క్రీన్ టెంపర్ గ్లాస్ అయితే చాలా క్లియర్గా ఉంది. లెన్స్ది కూడా చాలా క్లియర్ ఉంది, నీట్గా సెట్ అయిపోయింది. క్వాలిటీ వైజ్ అయితే చాలా బాగుంది. సో నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇనిషియల్గా అసలు క్యామ్ ఎలా ఉందో ఏంటో అనేది చూద్దాం. స్టార్ట్ ద కెమెరా. సో దిస్ ఈజ్ ద లుక్. సో ఇది ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్ ఆఫ్ కెమెరా. సో మనకి ఫ్రంట్లో కూడా స్క్రీన్ ఉంది. సో ఫ్రంట్ స్క్రీన్లో మనకి యాక్చువల్లీ ఈ లెన్స్లో ఏమైతే వ్యూ క్యాప్చర్ అవుతుందో అదంతా మనకి చూసుకుంటానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. అట్ ప్రెజెంట్ ఈ క్యామ్తో తీసిన డే లైట్ అండ్ నైట్ షాట్స్ చూడండి.
మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ హిట్ లైక్ బటన్ అండ్ షేర్ with your friends, and do not forget to subscribe our channel live.